And 1 liter of water is 1 kilo. Right? If you go to the grocery store and you buy 3 liters of milk, that will be 3 kilos. Right? Yeah? And if you have a big family, you will get the weight-bearing exercise. Если у вас большая семья, то вот вам, пожалуйста, упражнение на тяжести. This means that the density of water Это значит, что плотность воды is 1 kilo равна 1 килограмму per liter. на 1 литр. This is water. Это вода. Now, if we take the same size cube, Берем с вами снова точно такой же кубик. Размеры те же. same size, Тот же размер. this one is made of iron. Но он сделан из железа. This one is made of cotton. Этот сделан из хлопка. Which one is the heaviest? Какой будет самый тяжелый? Одинаково. Нет, если по объему железа. Iron. How do we know that? Плотность лучше. А откуда мы знаем? Почему железо будет самый тяжелый? Плотность. Density is higher. Much higher. Гораздо Much higher. Right? This much would be that heavy. Вот такой маленький кубик, он будет Yeah? очень тяжелый. Then I have a different question. Тогда у меня другой вопрос. If I have 1 kilo of iron here, Если у меня есть 1 килограмм железа and I have 1 kilo of cotton here, и 1 килограмм хлопка, Which one is Это объем heaviest? будет какой большой. будет тяжелее? Одинаковые. Одинаковые. same. Good. But the volume is Ну, different, объем right? будет и другой. Good. Just wanted to check that you were still awake. Я просто хотела проверить, что не спите. All right. So the density is much higher here. Но плотность Okay. здесь гораздо выше. We get more kilos Больше килограмм получаем with the same volume. с тем же объемом. Okay? Мгм. Good. Now, this was density. If we go to energy density, Если мы посмотрим на уровень энергии, на плотность энергии, на количество энергии, then we're still comparing something and something. мы все еще будем сравнивать одно и второе. We are comparing the same volume or weight Мы сравниваем тот же объем и тот же вес of different foods разных типов продуктов. and looking at how many calories we are getting. И посмотрим на то, сколько калорий мы получим от одного и второго продукта. For example, Например, we look at two things that look more or less the same. смотрите на эти два примера, которые, в принципе, выглядят очень похожи. This is a Морковка. carrot. Это морковь. We have 100 grams 100 грамм. of carrot. And then we have something that looks similar. И еще кое-что очень похоже. Ice cream. Also 100 grams. Тоже 100 грамм. Where do we get the most calories? А от чего мы получим больше калорий? Ice cream, right? So the energy density is higher in ice cream. Плотность получаемой энергии выше, разумеется, у мороженого. Is that clear? Калории дают нам энергию, соответственно, чем их больше, тем больше мы получаем So энергии. with the same amount, the same volume, the same weight, we're getting more calories. Соответственно, с тем же объемом, с тем же весом мы получаем больше калорий и больше энергии. We're comparing 100 grams with 100 grams. Сравниваем 100 грамм и 100 грамм. And the ice cream will give us many more calories. И мороженое, конечно же, даст нам гораздо больше калорий. And calorie is the unit for energy. That's how we measure energy. Калории – это то, как мы измеряем энергию. Okay? So many more calories here. Гораздо больше калорий в мороженом. Okay? That's energy density. Плотность энергии, величина измерения энергии. Higher energy density means more calories per weight. Чем больше уровень энергии, чем больше калорий, тем больше
чем больше калорий, тем больше уровень получаемой энергии. Okay? Then one more thing. Nutrient density. Плотность питательной ценности, величина ценности для питания. What do you think that is? Как вы думаете, что это? Нутриент. Сколько, наверное, полезно питания? How many nutrients is there for something? For something. То есть сколько действительно питательных на определенный объем и вес. And that could be, for example, per amount of calories. К примеру, на определенный объем калорий. If we compare Если мы сравним, what's that? что это? What is it? Картошка. Апельсин. Apple? No, it's an orange. Оранж. Have the orange color. Good. Orange. Let's say we eat 100 calories from orange. Допустим, мы съели 100 калорий на апельсины на 100 калорий. And then we eat, this is not a tree, it's cotton candy. Сладкая вата. Мгм. Do you know what that is? Сладкая вата. What the children eat, the fluffy, yeah? Мгм. So we eat 100 calories. И мы, допустим, съели сладкой ваты на 100 калорий. Same number of calories. Абсолютно одинаковое количество калорий. Where do we get the most nutrients? А где мы получим больше питательной ценности? Апельсин. The orange. Yes? В апельсине. Okay. If we would compare 100 kilocalories, sorry, coming from the carrot or from the ice cream, where would we get the most nutrients? Если мы сравним, допустим, 100 калорий от морковки, 100 калорий от мороженого, где мы получим больше питательной ценности? Carrot. The carrot. So then this sign would be the other way. Тогда этот знак просто изменится. If we talk about Если мы nutrient будем говорить density, о yeah? ценности для питания. Мгм. So here I have different meal beverages. Видите, здесь нам представлены различные варианты напитков, которые мы употребляем во время питания. Starting from over here, we have one of those little cans of Coca-Cola. Давайте начнем с маленькой 0,33 миллилитра баночки Кока-Колы. They hardly exist any longer, right? Практически довольно редко можно где-то встретить. Now we have the bottles for 50 centiliters. Здесь больше полулитровых бутылок представлены. But this little can will bring us 35 grams of sugar. В этой маленькой баночке мы вместе с Кока-Колой выпьем 35 грамм живого сахара. What else is in the Coca-Cola? А что еще там есть в Кока-Коле? Газы. Сода. Yeah. Сода непосредственно. There's of course water, right? Есть еще вода. And we said our bodies are 70% water. Как мы знаем, наше тело на 70% состоит из воды. So water we need. Вода нам, разумеется, нужна. What about the nutrient density in Coca-Cola? А что мы скажем о полезных ингредиентах для питания в Кока-Коле? High or low? Высоко или низко? Низко. Low, right? Yeah? So we're getting the calories, but not much nutrition. То есть мы получаем калории, а питательные ценности практически не получаем. What about the energy density? А что насчет количества энергии, которое мы получим от Кока-Колы? High Очень or low? большое. Высокая или низкая? High, right? Yeah? What about the glass of red wine? А что бы вы сказали о бокале красного вина? It only gives us 2 grams of sugar. В нем всего лишь 2 грамма сахара сухого. So it's probably very healthy, right? Возможно, это довольно-таки здоровый формат напитка. Yes?
Мгм. But it gives us 140 calories. Но при этом в нем 140 калорий. So where does that come from? Откуда они тогда берутся, если всего 2 грамма сахара? Where do the calories come from? Alcohol. Yes? So back to the energy density. Возвращаемся к количеству энергии, которую мы получаем. Do you know any macronutrients? Знаете что-нибудь о макронутриентах? Макро- и микронутриенты. Protein is one. Белки, правильно. Жиры, углеводы. Жиры, углеводы. Fats and carbohydrates. Yes. Then I will make a dotted line because alcohol sometimes counts here as well. Потому что иногда алкоголь также входит в формат макронутриентов. Now, if we compare 1 gram of these different ones, Сравним 1 грамм каждого из этих макронутриентов. how many calories do we get with 1 gram of protein? Сколько калорий мы получаем от 2 грамма белка? Does anyone know? 4. 4 всего лишь калорий от 1 грамма белка. And from fat? 1 gram? 16, No, not quite. 9. 9. And carbohydrates? Или вода? Много. Много. 9. Вот. 4. And alcohol? Алкоголь. А, макро. 20. It's not really that bad. But as you can see, alcohol gives almost as many calories as fat. Ну, как видите, алкоголь дает практически столько калорий, сколько жиры. But while we actually need fat to survive, Но при этом нам необходимы жиры просто для выживания. we do not need alcohol to survive. Нам вообще не нужно алкоголь для ежедневного употребления, для выживания. So the calories in the wine come from primarily alcohol. Разумеется, калории в вине обусловлены содержанием алкоголя в этом напитке. Then what about this big glass of beer? А что вы сказали об этом большом бокале пива? It contains some alcohol. Здесь в нем есть немного алкоголя. It has 12 grams of sugar. При этом в нем есть 15 грамм сахара And 188 calories. и 188 калорий. The people I know who like beer tend to have more than one. И, например, кого я знаю, кто пьет пиво, они одним бокальчиком-то не ограничиваются. That's a lot of calories. Поэтому это очень много калорий. And the thing is that you don't get that much satiety from drinking all that beer. Насыщение появляется не быстро, когда мы пиво пьем. Same with the other drinks. You would have a meal as well. При этом это касается и остальных напитков. Помимо напитков, нам еще нужно что-то и скушать. So these calories are added on top of the calories from your meal. Поэтому калории от этих напитков будут добавлены к тем калориям, которые мы съели во время нашего приема пищи. What about this? It's a very nice Swedish brand, freshly squeezed orange juice. А что бы вы сказали о вот этом соке? Это хороший, качественный шведский бренд, свежевыжатый. It has to be good for you, right? По идее, свежевыжатые соки же полезны. Yes? Lots of vitamin C. Много витамина С. The nutrition density is probably Количество питательных ингредиентов, которые мы
Слушаем. Высокая или низкая? Низко. Kind of high, right? Yeah. Здесь. This bottle В этой бутылочке contains 33 grams of sugar. 33 грамма сахара. It's not added sugar, of course. Это не обычный тростниковый сахар, который добавили. It's naturally occurring. Это естественный сахар, который содержится в апельсинах. But the bottle still gives us 190 calories. Но при этом бутылочка дает нам все равно 190 калорий, Added on top of our meal. помимо того, что мы съедим во время обеда или ужина, или завтрака. This bottle is 38 centiliters. А в этой бутылочке чуть меньше 400 грамм. It's easy to drink the whole bottle. Ее фактически мгновенно можно выпить. The juice in it comes from almost a kilo of oranges. А при этом, чтобы получить сок для этой бутылочки, потребуется выжать практически килограмм апельсина. How many of you regularly eat a kilo of oranges in one go? А кто-нибудь из вас может съесть килограмм апельсинов просто за раз? Вот сесть и съесть. You wouldn't, right? Да нет, не влезет. And if you would do a lot of chewing. А если попытались, то чтобы все-таки его Right? съесть, придется очень долго и тщательно пережевывать. And you would feel quite full. Разумеется, наесться очень просто килограмма. And then you probably wouldn't do it again. Да, да. But it's easy to drink this bottle. А вот бутылочку сока выпить очень просто. With the oranges that you would eat, Вместе с апельсинами, которые вы будете есть, you would feel full. You would get quite a bit of fiber. вы, во-первых, почувствуете насыщение, а во-вторых, получите большое количество пищи. It would be more or less a meal, Фактически это будет прием пищи. kind of a strange meal, Ну, странный, конечно, но but a meal. все-таки прием пищи. And here you would drink the same amount of oranges А здесь вы просто выпьете то же самое количество апельсинов, added to your meal помимо вашего питания. and get 33 grams of sugar. И получите 33 грамма сахара. This bottle comes from the same nice Swedish brand. Еще один представитель прекрасного качественного шведского бренда. It's a smoothie only made from fruit and berries. Это коктейль, смузи, как мы сейчас знаем это слово, смузи из ягод и фруктов. So there are different vitamins and minerals and antioxidants in there. Конечно, в нем содержатся разнообразные витамины, минералы, антиоксиданты. There is also 43.8 grams of naturally occurring sugar. А еще практически 44 грамма естественного сахара. Again, it's easy to drink the whole bottle with your food. Опять-таки легко просто взять и запить свой прием пищи вот таким коктейльчиком. And then you're adding 228 calories. И добавить к вашему приему пищи 228 калорий. This is a medium-sized milkshake. Это небольшой, а средний формат коктейля из Макдональдса. It's not the American super size. Это не размер XXL, как вы видите. It does have some calcium and protein in it. Разумеется, так как это молочный коктейль, в нем будет и какое-то содержание кальция, и какое-то содержание белка, Because it's dairy-based. потому что он основан на молоке. But from my perspective, this is not a meal beverage. Но с моей точки зрения, это ни в коем случае не тот напиток, который мы должны пить в рамках нашего питания. This is a dessert. Это десерт, по сути. It's a special treat. Это особый случай, скажем так. And it comes with 46 grams of sugar. И в нем 46 грамм сахара. Again, this is a medium size. А размер самого коктейля очень небольшой. 320 calories. 320 калорий. That's like a whole meal. Фактически это колораж целого приема пищи. This should actually be a bottle similar to this one. Фактически представьте, что по объему это сок в такой же бутылочке по размеру, как вот обычная бутылка воды. I didn't find a good picture. Я просто картинки не нашла. This is, again, a Swedish drink. Помните, это шведский сок. It's a drink that many parents would give their kids. Фактически это напиток, который многие шведские родители с удовольствием дают своим детям. It comes with
different fruit flavors. Он выходит в разнообразных фруктовых вкусах. And 52.5 grams of sugar. И в нем 52 грамма сахара. And what is the nutrient density of sugar like? А как вы считаете, насколько ценность велика и полезность сахара? High or low? Высокая или низкая? Low, Низкая, right? конечно. What is the energy density А like? какое количество энергии мы получаем? High, Очень. yeah? Высокое, чем больше калорий, тем больше энергии. So by giving this bottle to our children, Давай такую бутылочку напитка своему ребенку. we're providing lots of calories, Мы даем ему огромное количество калорий, but we're not providing the building blocks that their bodies need. но при этом не предоставляем никакого строительного материала для развития и роста нашего организма. And then the last little bag. И последний маленький мешочек. Can you see anything? No? Can you see anything? Wonder if it leaks. Может быть, что-то вылилось оттуда? No. Высыпалось? You see anything? No? Not a single grain. Даже не единого грамма. There's even a zero down in the corner. Даже нолик написан в уголке. But I told you before that our bodies are water from here and down, Вы right? же помните, что я говорила изначально, что наше тело это от груди до ног, это вода фактически. So this is clearly something we need. Поэтому это действительно то, что нам нужно. Remember carbohydrate? Помните, углеводороды. Hydrate is all about replenishing our bodies, right? Разумеется, нам нужно постоянно как можно больше воды для того, чтобы чувствовать себя максимально хорошо. This is what our bodies need every day. Это то, что необходимо нашим телам каждый день. It doesn't give us nutrition. Это не дает нам никаких питательных элементов. Тоже будет равно нулю. There are zero calories, При этом 0 калорий, 0 grams of sugar. 0 граммов сахара. But our bodies are 70%. Но наши тела на 70% состоят из воды. So the nutrition and the energy will come from our food. Поэтому питательная ценность и энергия мы получим все это из нашей еды. And this is the best meal. Это